consecutive. Yeah. So we agree because we don't have any microphones. We have. Yeah. No, I think I can just show it. So I think we'll try to speak. Yeah. Okay, thanks so much. Do we need to? Thanks. Grace. Yes. Okay. Yeah. Now on this one. Great. Yeah, how do you what you look like? Sorry, Grace. Yeah. Okay. Yeah, I think so. We. Oh, later. Yeah. Entonces, ¿dónde me opening formal opening ceremony. I don't know. Where is Nelly? Huh? Nelly. I don't know who's Mary. Where is Mary? At the funding here. Tell them so. Edwin. You can. Yeah. And also, what's his name? Rodrigo. Where is Rodrigo? Where's Rodrigo? That's the one there. Rodrigo. Ya, solo Rodrigo. Hello, yeah. Sí. Okay. If there is question, you can show to everyone. Ya, le lanzas esto a la gente. Sí, bien. ¿Está bien? Cuando solo les pido. Luis lo va a hacer, pero esto es para nosotros usar. No, no sabes. Okay, yo que voy a usar. Ahora. Yo voy a usar esto. Okay. Es que no hay otro micrófono. Ya. Ok. ¿Y si te pasas una vez? Sí. Pasa. Okay. Let's do this. This is better. Okay. Yeah. Okay, ready? Yeah. Ready. Okay, welcome everybody. Before we get started, we have a quick logistical question. We have somebody who is going to be doing interpretation, but we'd like to know how much of it is really needed. So if you need interpretation from Spanish to English, please raise your hand. Okay. What about from French to English? Okay. Is that enough? Okay, great. So on that note, we can get started. I'd like to welcome you to this side event, which is co-hosted by Conservation International as the global executing agency for the dedicated grant mechanism for Indigenous peoples and forests, and COICA. The structure of the event is there are 6 panelists, all important Indigenous leaders, and the focus of the event is, of course, on Indigenous knowledge and leadership in delivering climate action on forests. As I think everyone in this room probably knows, Indigenous peoples and local communities have generated significant amounts of knowledge based on their relationship with nature, and they've created many effective mechanisms to contribute to mitigation and adaptation to climate change. So in this panel discussion, we will be exploring the opportunities for Indigenous peoples and local communities to contribute to national policies, and specifically their role in informing the platform for exchange of knowledge of local communities and Indigenous peoples, which is enshrined in the Paris Agreement.
The DGM, the dedicated grant mechanism I mentioned, is a unique mechanism led by IPLCs that builds the capacities of communities in Asia, Africa, and Latin America to have direct access to climate finance. We will present the progress and lessons learned in Peru and Burkina Faso. COICA, with their initiative of conservation and holistic management of indigenous territories for the reduction of emissions within the indigenous peoples, RED+, Colombia, Ecuador, and Peru, strengthens indigenous knowledge and conservation processes and explores how they have been incorporated in public policy and national strategies. So our first speaker is going to be Grace Balawag, who has been the co-chair for the Dedicated Grant Mechanisms Global Steering Committee for the first term. She represents Tebtebba, which is an indigenous peoples organization working in 13 countries in Asia, Africa, and Latin America. Our second speaker will be Idrissa Ziba, who is the incoming Global Steering Committee co-chair for the DGM. He's from Burkina Faso and has been a member of the Global Steering Committee since its inception and has participated in both the Africa and regional exchanges and global exchanges. He's also a third, we will have Neri Zapata, who's a leader from the Yin indigenous peoples in the province of Atalaya in the Ucayali region of Peru. Neri is joining us from the DGM Soweto, Peru, which is representing IDACEP, an indigenous organization working in the defense of the collective rights of indigenous peoples in the Peruvian Amazon. Next, we will have Edwin Vasquez, who's an indigenous leader from the Huyoto people in the Loreto region of the Peruvian Amazon. He's the president of the Coordination of Indigenous Organizations of the Amazon Basin, COICA. He previously held leadership positions in the Interethnic Association for Development in the Peruvian Forest, which is known as IDACEP, which is a national network of indigenous organizations in Peru. Finally, we will have Rodrigo de la Cruz, who is Quechua from Ecuador. He's the regional manager for the Red Indígena Amazonia project with COICA and WWF Ecuador. Rodrigo has previously served as an advisor for rights of indigenous peoples, conservation, traditional knowledge, and intellectual property policies for the state of Ecuador and multiple international organizations. And then our second speaker is actually going to be Johnson Cerda, who is also Quechua from Ecuador and is the technical director of the DGM's Global Executing Agency with Conservation International. And he has worked with the government of Ecuador and with indigenous organizations in Ecuador. He's been participating in climate change negotiations since 2000, together with the Indigenous Peoples Caucus on climate change. This one. Yeah. Okay. So this is just an outline of what we'll be covering in the side event. So first we'll have an overview of the IPLC knowledge platform, then an overview of the DGM, and then presentations from Soweto, Peru, DGM in Burkina Faso, COICA, and RIA, and then at the end we will have some time for discussion. Okay, Grace. Okay, thanks, Lina, for that introduction. Yes, I will be talking in relation to the Indigenous Peoples and Local Communities platform under the UNFCCC. We have, so what is our expectation in relation to this Indigenous Peoples and Local Communities platform under the UNFCCC? We had a decision during the Paris COP, which is also known as the Paris Agreement and COP21 decision, on paragraph 135. And can I have the next slide? This decision states that there is need for strengthening knowledge, technologies, practices, and efforts of local communities and indigenous peoples related to addressing and responding to climate change. And at the same time, in this same paragraph, there is a need to establish a platform for the exchange of experiences, sharing of
and sharing of best practices on mitigation and adaptation in a holistic and integrated manner. So this is a decision. And what do we expect out of this in this, especially in this substaff 46, wherein there will be a multi-stakeholder dialogue among the states, the indigenous peoples, and other stakeholders. And this will be done on May 16 and 17. And basically, this multi-stakeholder dialogue is intended to discuss and identify possible functions, content, and structure of the platform. So this is where we will raise our proposals on the function, content, and structure of these indigenous people. At the same time, we know that there had been a request for submissions in relation to this, and it is good to know that there are several countries who submitted their proposals on this, and also from indigenous peoples organizations and a lot more non-government organizations who submitted to the UNFCCC. So, no. So in relation to this, functions and content would be focusing on the three functions which were clustered as knowledge sharing, and then climate, how to engage the state parties in relation to climate change policies and actions that will be implemented, and also in relation to capacity building of indigenous peoples and local communities in climate change mitigation and action. So these are the main functions that were drawn out from the submissions, and this will be the focus of this indigenous peoples and local communities platform. So how will this be relating to the discussions on the DGM? The DGM came ahead of this platform. We know that it had been, that's the one. Is that one? Yeah, Okay. I don't have any slides. I don't have any slides. I will just have to link this indigenous peoples and local communities platform into the DGM. As I mentioned earlier, the DGM had been decided since 2012 and also had been operational since 2-3 years ago. And we know that the dedicated grant mechanism under the FIP has contributed to this knowledge platform. Maybe before we go into how this had contributed to the knowledge platform, I would like to go through what is this DGM under the context of the Climate Investment Fund. You cannot see, huh? Okay. No, the next one. Okay. Okay. We have a dedicated grant mechanism for indigenous peoples and local communities. And this was requested long back by, or negotiated for some years by indigenous peoples and local communities under the climate investment funds. As you would know, the climate investment funds have 4 programs that have allocations for investments with governments by the World Bank and the multilateral regional development banks with governments. So this is basically investments under governments, but under the 4, so it has 4 programs. There is the Clean Technology Fund, there is the Renewable Energy Program, and then the PPCR, which is basically adaptation program, and then the Forest Investment Program. The dedicated grant mechanism was approved under the Forest Investment Program. And as you can see, there is a $771 million invested into the Forest Investment Program. And part of that is an $80 million, which is dedicated
specifically for indigenous peoples and local communities. As I always say, this was not given to us voluntarily by the World Bank, but it was negotiated very hardly. It had undergone a negotiation with the World Bank for this dedicated fund to be allocated for indigenous peoples and local communities. So finally, this was approved. And as I said a while back, it is now in its third year of operations. And this one is basically implemented in 14 countries, which are called Forest Investment Program countries, at the same time with an allocation for dedicated grant mechanism for indigenous peoples and local communities. So the countries covered here are the ones in the map. For Asia, there's Indonesia, Nepal, and Lao PDR. For Africa, there is Burkina Faso, Ghana, DRC, Republic of Congo, and then Mozambique, and then the Ivory Coast. And then for Latin America, we have Peru, Mexico, Brazil, and the new countries now are Ecuador and Guatemala. So those are the 14 countries, and they have an allocation ranging from 6.5 billion to 3.5 million per country. And these are supposed to be implemented by indigenous peoples and local communities themselves in relation to their capacity building and also in strengthening their traditional livelihoods linked to the forests and other landscapes. And of course, in their engagement in relation to the RED Plus programs in the countries. So I think the details for this, of course, in relation to the global governance or the governance of this dedicated grant mechanism, it took us some time to draw up this one in relation with the World Bank, because we need approval of the World Bank in relation to this. So as I said, this is under the Forest Investment Program, and we have formed a global steering committee composed of indigenous peoples and local community representatives from the 14 countries. So the 14 countries identify the representative to the global steering committee, and and this serves for the global governance, for the global component of the program. And then side by side, there are national steering committees already in how many countries? 11 countries, I think, and the other countries are still being formed. So we have national steering committees. Again, these are composed of indigenous peoples and local communities by themselves, and these are the committees that are deciding in relation to how this program will be implemented at country level. So under the Global Steering Committee, we have also selected a global executing agency, which is the Conservation International. It's the secretariat of the Global Steering Committee. It manages the fund, but all decisions on how to implement and how to manage this fund will be coming from the GSC. The same case in the national level. We have national steering committees, as I said, and they have selected their own national executing agencies. So in different countries, they have selected their own national executing agencies who will be helping in the management of the funds again in their implementation, and to serve as the secretariat for the national steering committees. So at this point in time, we have already, the national steering committees have already undergone a process of calling for proposals from the communities, from the local communities, and from indigenous peoples organizations. And they have submitted these proposals. They have done a review of these proposals, and now some are already starting to provide the sub-grants to these local communities and to the indigenous peoples for direct implementation and direct management of the funds that had been approved under this program. So I will now turn the
Yeah, the floor to Johnson, who will continue to discuss on what is this DGM and how does it work. Yep. Yeah. Good afternoon, everyone. I'll do very quickly because, as Grace said, the countries already they are implementing. So we have 2 countries here. They want to share what they are doing at the country level. So I'll briefly share what you have here is the theory of change. Grace said about the IPLC in our main objective is that we want to increase the capacity of indigenous people. That's the main goal. And as you see here in our theory of change, that's that in the top. And then we have divided like in 3 groups. One is actions at the national level, and then we have actions at the global level, and then the third part, in your right, in there we have the governance system at the national level, also at the global level, and also the monitoring and reporting process. So we have organized this way in order to work, how we are going to achieve these activities in the ground. So this is part of our theory of change. For instance, if you see at the outcomes level, we have the increase the skills and capacity at the global level, if you see in the middle, and the same we have also at the national level. We have that they are going to provide grants, sub-grants to the communities. So that's the way how we are going to get to the communities at the global level in capacity building, and at the national level giving some sub-grants and also doing some capacity building in some countries. Not all countries have capacity building, some of them they do, but sub-grants they do have for several activities. Then, the part of the governance is what Grace already explained, how we are organized at the global level and also at the national level. And depending on the country, we have, maybe in some cases a big group of members of the steering committee, and some cases small group. And depending on the national circumstances, they organize that way. But the idea is that it is led by indigenous peoples and local communities. It's important to say that it's led by the organizations. And right now, as they are in the implementing phase, we are in charge as a global executive agency to collect some brief reports from the countries and then put it together and present to the World Bank, because we report to the World Bank. So part of our responsibility, as you see there in the right, is to collect that, and we are trying to somehow harmonize, the reporting part with the national executing agencies and based on what they are doing. So we are in charge to do that. More or less, that is how it is. The theory of change from activities, and then we go, to the outcomes and the main objective, which is capacity building for indigenous peoples. Here are some of the activities we have as a global component. We've been doing regional activities. We have at the global level like 3 main activities. One is regional exchange. Then we have a global workshop on climate change, and then also the work with the Global Steering Committee. So in the regional exchange, what we do is we organize in each region, Asia, Africa, and Latin America, exchange with different members of the DGM and also non-FIP countries. We invite and we talk about climate change, we talk about finance, we talk about adaptation and several topics in the regions. And based on what the most important topics are in the region. So we had in Burkina Faso already for the Africa region, and then also in Thailand we have recently another regional activity, regional exchange, and we are planning now for the Latin America region in Brazil in coming month, June. So we are planning like that. We have information in the website if you are interested. So this is one of the activities that we've been doing. For instance, this picture, if you see there, is also we are trying to see how the organizations are working with
institutions, with other indigenous organizations, with the government, working in this exercise of mapping, social mapping exercise. And based on that, what we are doing is trying to, provide this key information to the committee members in order to make decisions on where they have to, strengthen that relation and what activity they have to do in order to make this. That is quickly. Yeah, it's a list of activities that we do at the global level, right? And here, as you can see, several activities where we've been participating. At the beginning, just to share that we are setting up the national steering committees, and right now we are in the stage where we are implementing, we are giving grants in the communities. So that's why it's important now to listen to them, what we are doing actually at the national level. But at the global level, we've been, doing this exchange, but also bringing the committee members to participate in different spaces to say that we are piloting this project, and the idea is that indigenous peoples and local communities are going to lead this process, and they are leading, and they are sharing the challenges also that they have at the national level, right? So that is in general. What else I can add here? Okay, that's, yeah. Great. So, Idrissa? It's Peru. Oh, it's Peru. okay. So, Neri, are you ready? ¿Estás lista? Okay. Ahí mismo. Ahí mismo el micrófono. ¿O necesitas ver? Sí. O si quieres puedes pasar. Oh, ven aquí. Ya. Entonces, que tienes que parar cada ratico para que hagan la traducción. Ah, ya. Pues hablas un momentito y después paras. Hola, hello. Muy buenas tardes con todos. Soy Neri Zapata, de IDCEP, del pueblo indígena Yine, del departamento de Ucayali. IDCEP es una asociación de desarrollo de la selva peruana, una asociación representativa de los pueblos indígenas. A nivel de toda la Amazonía peruana representa 1.809 comunidades, estamos estructurados así, 9 organizaciones regionales y 109 federaciones de estructura, ¿no? Voy a compartirles básicamente la experiencia que tiene Perú con el MDE Sahueto. So good afternoon, everybody. I'm translating on behalf of Neri Zapata of the Yine people of Ucayali in Peru. She's member of IDCEP, which is the national umbrella organization for the indigenous people of the Peruvian Amazon. And in IDCEP organized are more than 1,809 communities, 9 regional organizations, and 109 organizations as well. El MDE específico es un proyecto que se viene trabajando en Perú. Nosotros lo hemos denominado Proyecto Sahueto, en memoria de 4 hermanos indígenas asesinados por taladores ilegales. Es por eso que le hemos denominado Proyecto Sahueto, en memoria de nuestros hermanos indígenas que han sido asesinados. So the MDE project Sahueto has received its name for indigenous people that have been murdered, protecting their territories, and that is why we commemorate them with this project. Es importante recalcar que este proyecto en el Perú, para nosotros, tomamos como un proyecto exitoso. Por primera vez estamos ejecutando y recalcar la participación directa de las organizaciones indígenas y la participación directa de los actores que son las comunidades en cuanto a la ejecución de este proyecto. A nivel nacional en el Perú estamos trabajando con 18 organizaciones
regionales, 9 organizaciones regionales de IDESEP y 9 federaciones locales, ¿no? So we consider this project to be particularly successful because for the first time it has the direct involvement of the indigenous organizations and indigenous communities. And on the national level, we have 18 indigenous organizations which are being represented and 9 on the local level. Proyecto se viene trabajando con organizaciones regionales en el Perú, en que ahí detalla en el cuadro, son 17 proyectos de propuestas que están en sus proyectos ya aprobados, en las cuales se encuentran en la región de Amazonas, cada una con sus respectivas organizaciones y ejecutores de proyecto, ¿no? Amazonas, San Martín, Loreto, Selva Central, Ucayali, Cusco y Madre de Dios. Entonces, en el año pasado se ha hecho la primera convocatoria en la cual han habido 33 subproyectos recibidos y 208 comunidades beneficiadas. So what we see on this slide is it's 17 projects that are being executed on the whole in Peru, and we have different organizations from the different regions like Amazonas, San Martín, Loreto, Selva Central, Ucayali, Cusco, that are participating and with their respective organizations there, like for example from Ucayali, Oumarou, or Finamat and Madre de Dios. And in 2016, we had the first round of calls for proposals, and we received about 33 sub-projects that have been entered to this project. En esta primera convocatoria se hizo todo lo que es el tema de reconocimiento de comunidades nativas, en la cual especifica de acuerdo a la demanda de cada región, desde las propias comunidades se recibieron estos subproyectos en los cuales han sido ejecutados. Y nosotros queremos resaltar el trabajo que han venido haciendo las comunidades nativas en cuanto al aporte, ¿no? y al proceso de reconocimiento desde los propios gobiernos regionales en sus localidades, por cada región. So on the level of these 33 sub-projects, we have had a considerable effort from the different communities and organizations, which we would like to stress here, who really worked hard to present the projects, the sub-projects, to have them included on the whole and the national level. Como primer componente tenemos seguridad de la tenencia de la tierra de las comunidades nativas. Primera convocatoria se hizo en el mes de junio del año pasado. Tenemos a 17 organizaciones indígenas, cuentan con sus proyectos ya aprobados. Reconocimiento, 146 comunidades nativas y 21 comunidades todavía por titular. Todos los subproyectos aprobados consideran medidas de mitigación de impacto ambiental. Creemos de que en cuanto a esta primera fase también estamos ya salvaguardando la tenencia de tierra, la seguridad jurídica de las comunidades nativas. So the first component is the security of the territories, and could you put back the slide? And in this first round of calls for projects, which were finalized in June 2016, we had 17 organizations of indigenous people that had their sub-projects approved. And we had the recognition of 146 native communities and the titularization of 21 native communities. All these sub-projects that have been approved are considering mitigation of impacts of climate change. Este es el estado de los subproyectos de reconocimiento. Actualmente son 11 organizaciones indígenas, están estructuradas, por ejemplo, en un 1% se han presentado a la SUNAR, en un 54% están ya con resolución, 78 comunidades prácticamente aprobadas, en un 17% están con informe legal, en un 22% todavía están en informe técnico,
y son 32 comunidades en la cual todavía están en un proceso de recibimiento de informes. Y están pendientes en un 6%, no quiere decir que son 9 comunidades antiguas que todavía hay pendientes de trabajo de campo. So what we see on this slide is like the state of the different sub-projects as to the recognition of the territories. And we have different states which are displayed here in the circle. There's 1% of a process that is still being. Todavía habían recibido el primer % el reconocimiento. Sí. So there's 1% that has been approved. And they have received a legal recognition, and we have 55% that are being in the process, and there's also pending issues there. Bueno, el estado de los subproyectos de titulación, voy a resumir, son 9 organizaciones indígenas que también ya está ahí en el cuadrito donde ven, hay un 57% que todavía están, digamos, a la espera de la aprobación en cuanto a la titulación, ¿no? Y hay un informe de campo, hay un informe legal, pero todavía están en un proceso de espera, ¿no? de la titulación. So there are still communities and projects waiting for the approval of their titularization of their countries. De los subproyectos de titulación, aproximadamente 131.900 hectáreas en 17 comunidades se encuentran en proceso de titulación. 7 organizaciones indígenas lideran los subproyectos para la titulación de sus comunidades de base. Recalcar de que, si bien es cierto, la entidad ejecutora, la entidad quien administra los fondos es WWF, pero aquí fue un rol importante la participación de las organizaciones, donde son los directos actores en la cual pues han sido ellos quienes están liderando todo este proceso desde la comunidad hasta, digamos, el proceso más alto, ¿no? Que es el Comité Directivo Nacional. Okay, so while the WWF is actually managing the funds, it's also the communities that are directly involved in the whole process, which is to be stressed here. So we have 17 communities with about more than 130 million hectares that are in the process of the titling of their territories, and 7 indigenous organizations lead these sub-projects for the titling of the basic communities. Componente 2, manejo forestal comunitario. En su primera convocatoria tenemos a 9 ejecutores de proyectos, cuentan con sus proyectos aprobados, de las cuales 6 cuentan con avances de implementación, 1 en suspenso para su implementación y 2 próximos para la firma de acuerdo con WWF, que lo pueden hacer en el transcurso de hoy o mañana. 29 comunidades nativas instalarán piscigranjas mejoradas, implementarán sistemas de agroforestales y fortalecerán actividades turísticas. Todos los subproyectos consideran medidas de mitigación de impacto ambiental. So the second component of the projects is the community management of the forests, and as through this first round finished in June 2016, we have 9 executing entities of the projects, which have also the sub-projects, whereof 6 are in the implementation phase, whereas 1 is pending and waiting for implementation, and 2 are awaiting signature by the agreement with the WWF. We have 29 native communities that are installing pisciculture, and also they are implementing agroforestry systems and trying to strengthen touristic activities. And all these are related to, are under the guidance of mitigation impact aims. Estos son los subproyectos de manejo forestal comunitario. Organizaciones indígenas han firmado acuerdos con WWF para la implementación de los subproyectos. 25 comunidades han avanzado con el manejo sostenible de sus recursos. Esto es el cuadro en el cual se detalla. ¿Puedo continuar para ahí? We have 7 indigenous organizations that have signed agreements with the WWF for the implementation of their sub-projects, whereas 25 communities have already progressed in the sustainable management of their natural resources.
Bueno, este es el mapa de ubicación que vienen implementando los subproyectos de reconocimiento. Quizás se detalla ahí en los puntitos, son las zonas, las regiones donde están ubicados, las comunidades, las regiones con sus respectivas departamentos, ¿no? So on this map, we can see the different native communities that are implemented in this process with their sub-projects. Bueno, avances, esto nos parece importante porque el 100% de las organizaciones indígenas han socializado el proyecto con sus comunidades bases y han ratificado su representatividad para la implementación de los subproyectos. Esto es un trabajo muy importante. 14 organizaciones indígenas han establecido planes de trabajo con las direcciones regionales de agricultura previo al inicio del proceso de reconocimiento. Aquí en este proceso yo creo que también hablamos de salvaguardas en cuanto a este proyecto, porque para garantizar la tenencia de tierras se ha tenido que firmar convenios con los gobiernos regionales en cada sector. Se han realizado asambleas de 153 comunidades para los trabajos de campo y el levantamiento de la información socioeconómica durante el proceso de reconocimiento y titulación. Main progress of these projects that we have realized it's the 100% that the indigenous organizations have socialized the projects with their base communities, and they have ratified their representativity for the implementation of the sub-projects. We have also 14 indigenous organizations that have established work plans for the regional directions of agriculture, which is prior to the beginning of the process of recognition of and titling of their community bases. We also had we have had assemblies in 153 communities for the field works and the gathering of information on the economy during the whole process of recognition and titling. Como avances también las comunidades de las bases, organizaciones indígenas han participado en el proceso de selección, de identificación de los subproyectos de manejo. Quiere decir que todas las decisiones en cuanto a la selección de proyectos han sido las propias organizaciones quienes han seleccionado, ¿no? La ANE ha aprobado la socialización de las direcciones regionales de agricultura y las organizaciones indígenas de los nuevos lineamientos para el conocimiento económico de las comunidades. El Consejo Directivo Nacional ha aprobado el diseño de la estrategia del plan de comunidades del proyecto para su implementación en breve, el mismo que se encuentra articulado con el sistema de consultas y quejas que se tiene dentro del proyecto, ¿no? Mecanismo dedicado. Bueno, también tenemos todas las EPs vienen recibiendo el soporte técnico necesario para la implementación de los subproyectos por parte de la ANE. Son 113 dirigentes y técnicos de las organizaciones indígenas han participado en los talleres. El 30% son mujeres indígenas, en la cual nos parece un rol importante y protagónico, en la cual este proyecto también hay un eje fundamental, la participación de las mujeres para potenciar las capacidades y ver la articulación de algunas actividades que vienen realizando ellas. Es importante la participación de este proyecto. El inicio del proyecto Vengo es de la cooperación alemana, que apoyará la implementación de los subproyectos de manejo en el fortalecimiento técnico de las cadenas de valor y elaboración de los planes de vida, que nos parece importante en las comunidades, que son 15 comunidades. Aquí es un proyecto en el cual se quiere potenciar ya los recursos que tienen las comunidades, como por ejemplo madera, no solamente madera, sino también el tema no renovable, en la cual se quiere tener acciones propiamente desde la participación de los mismos actores, ¿no? Y finalmente, creo las lecciones aprendidas, el Consejo Directivo y la ANE participaron en la modificatoria, porque lo primero que nosotros creemos es que, yo creo que... ¿Podría tener las dos últimos, por favor? Es que como ya no tengo tiempo, entonces... Y en cuanto a los progresos, entonces tenemos... No tengo tiempo, tengo que avanzar. Sorry. Okay, as to the progresses, we have had the respective indigenous organizations that have participated in the process of selection and identification of the sub-projects. We also had the distribution and knowledge sharing on the different projects and among the indigenous organizations, with 9 linings for the
recognition of the communities, and we had a strategic plan and a communication plan within the project for their implementation in short, and we have a system for claims and consultants. Next. We have participated in the modification of the of a law which when all the communities have received the technical support which is necessary for the implementation of the sub-projects on behalf of the INE. And we have had 113 leaders and technicians of the indigenous organizations that have participated in the workshops. Among them, 30% were indigenous women. And we have also had the beginning of a project with Bango, which is of the German cooperation. And this Bango project supports the implementation of sub-projects on the management and the strengthening on technical issues, as well as the supply chains and the elaboration of life plans of the communities. En lecciones aprendidas, el Consejo Directivo Nacional y la ANE participaron en la modificatoria de la resolución ministerial número 589-2016 Minagri, que establece los nuevos lineamientos para la ejecución de los procesos de reconocimiento e inscripción administrativa de la personería jurídica de comunidades nativas y anexo, atendiendo a la demanda de las organizaciones indígenas nacionales sobre el establecimiento de la CTQ. CTQ significa clasificación de tierras con capacidad de uso mayor. Para la titulación de comunidades nativas se realizaron los estudios de suelo técnicos necesarios de manera que asegure el proceso y respete el derecho de los pueblos indígenas. Es importante generar alianzas para el monitoreo en campo de las salvaguardas sociales y ambientales, ya que los fondos son limitados. Si bien es cierto, este proyecto ayuda a mitigar de cierta forma algunas necesidades, pero los fondos no son tanto para poder de cierta forma atender todas las necesidades. Es importante impulsar la implementación de los subproyectos de manejo de recursos maderables a partir de esta segunda convocatoria, ya que se cuenta con fondos complementarios que apoyen la sostenibilidad de este proceso. So as to the lessons learned, we have participated in the modification of a government decree, and we've had the proceedings for the recognition and inscription, administrative inscription of the personal bodies of the native communities and in the annexes. Also, we have had attended to the demand of the indigenous organizations on the national levels concerning the establishment of further processes for the titling of communities and the realization of studies concerning the change the soils, and also we have to assure the process and to respect the rights of the indigenous peoples in these processes. It is important to form alliances as regards the monitoring in the field, as well as the social safeguards and environmental safeguards, because the funds are limited. And it's important to have the implementation of sub-projects as through the management of timber resources, as these starting with second round of calls for projects. LMD como mecanismo replicable son las perspectivas que se tiene para lograr pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad del proceso similar a la Amazonía peruana. El MDE como factor y actor clave para aumentar la inversión pública en la titulación, manejo y gobernanza territorial. El MDE como apoyo exitoso del Banco Mundial FIP, que debe ser potenciado por el marco de alianza del Banco Mundial 2017 con Perú. Potenciar los subproyectos productivos ampliando socios comerciales, financieros, oferta agregada y escala. El MDE como plataforma climática indígena legitimada para canalizar la focalización y adecuación cultural del financiamiento climático.
El MDE tiene que ser ejemplo como mecanismo clave para implementar el NDC, DCI, el NDC, las tres paraguas centrales climáticas y forestales del país en el Perú. Muchas gracias. So I'm going to sum up the perspectives on the dedicated grant mechanism. It's a replicable mechanism which can be very efficient and sustainable for similar projects in the Peruvian Amazon. It's also a factor and key actor for the inversion, the public inversion in the titling and management as to the territories. Also, it's supposed to potential to further strengthen sub-projects on the productive level. And it's a platform, an indigenous platform on the climate change, which has been legalized to also channel funds for climate financing. A mechanism which is key for the implementation of national and of NDCs and other statements. Applause en inglés. Très bien. Bonjour tout le monde. Nous allons passer de l'espagnol au français, si vous permettez. So, good evening. Thank you all for being here. And we have now passed from Spanish to French, as you might have noticed. Alors, on m'a demandé de parler un peu de l'expérience du Burkina Faso dans la mise en œuvre du programme DGM, chose que je vais faire avec plaisir. Et je montrerai aussi en second lieu, après donc la situation de mise en œuvre du projet dans le pays, j'indiquerai un peu en quoi le programme DGM est important pour le Burkina Faso. Et dans cette période où nous discutons de contributions déterminées nationales, on tentera de faire le lien entre DGM et contributions déterminées nationales. So I would like to share a little on the experiences in Burkina Faso, which we have had with the dedicated grant mechanism, a mechanism which has been very important for us, and I'm going to explain you here why it has been so important. Alors, comme Grace l'a dit à l'introduction, le programme DGM a été institué au sein du programme d'investissement forestier PIF, précisément en 2009. Alors, il a fallu donc du temps entre 2009 et 2013 pour que, ensemble, toutes les régions qui sont concernées par ce programme, on puisse travailler à l'élaboration du programme lui-même. Donc, de 2009 à 2013, il a fallu organiser des sessions dans les différentes régions concernées en Afrique, en Asie, en Amérique latine, pour élaborer le contenu donc, du programme DGM. So we have a certain process here from starting in 2009 with the PIF, and we have had until 2013 in the different regions sessions with the different actors on the DGM. Pour ce qui est du Burkina Faso, le processus donc d'opérationnalisation du programme a démarré en octobre 2013. Juste après que la Banque mondiale ait approuvé le document portant directive opérationnelle donc, du programme. Et nous avons mis 1 an, certains diront que c'est trop, mais c'est peu comparé à l'expérience d'autres pays. On a mis 1 an pour faire le travail de consultation des populations, des sessions vraiment rapprochées aux échelles les plus petites pour être sûr que on a la compréhension, la perception des communautés locales bénéficiaires et pour être sûr que les populations organisées pourront porter donc ce projet, la mise en œuvre de ce projet au niveau national. Et c'est aussi dans cette période d'1 année
que les communautés ont désigné leurs représentants pour siéger dans le comité national de pilotage, donc du programme. So within the process in Burkina Faso, we have had, right after the approval by the World Bank, we shared experiences, and we had 1 year of consultations, and afterwards we selected the representatives for the program. Alors, à partir de octobre 2014 jusqu'à mars 2015, nous avons procédé à l'élaboration du document de projet pays et nous avons, à travers le Comité national de pilotage, conduit le processus de sélection de l'Agence d'exécution nationale qui doit administrer donc les fonds aux communautés. À partir de septembre 2015, l'accord de don a été signé avec la Banque mondiale. Et c'est précisément en mars 2016, donc l'année dernière, que le projet est devenu opérationnel dans le pays à travers le lancement officiel qui a été présidé par le ministre en charge de l'environnement de notre pays. So starting with in October 2014, we have elaborated a plan for the country through the selection of an agency on the national level. And in 2015, the project plan was approved by the World Bank and signed in 2015 in November. Voilà, le lancement du projet a eu lieu en mars, début mars, comme je l'ai dit, début mars 2016. Alors, le programme... And the project was launched in 2016. Le programme comporte 3 composantes que je vais parcourir assez rapidement. La première composante s'adresse spécifiquement au renforcement des capacités techniques et de gestion et renforcement des compétences des communautés locales. Dans cette composante, on a toute une panoplie de sessions de formation destinées justement à améliorer les capacités des communautés sur des thématiques qui ont été identifiées plus tôt. C'est à l'intérieur de cette composante qu'il y a aussi des voyages d'échange d'expériences à l'échelle nationale où des communautés se déplacent d'une zone à l'autre pour aller s'inspirer des expériences qui se déroulent dans ces zones-là. Également, à l'intérieur de cette composante, qu'on permet à des communautés, à des représentants des communautés locales de venir participer à des sessions comme les conférences des partis qui s'amènent bientôt. Il y aura des représentants des communautés qui seront supportés à travers cette composante pour participer à la COP. So we have 3 components here. The first one is the reinforcement of capacities, of technical capacities and of management for the local communities. The second component is the support for the development of economic activities and sustainable management of natural resources. And the third component is the coordination and management of also the evaluation of process and participating in events such as the COPs. Alors, la composante 1 fait $1 million US. La composante 2 fait $2,7 millions US et la composante 3 fait $800 000, ce qui fait au total $4,5 millions pour le pays. So we have had around 5 million on the whole for the 3 components spent for the country in this process. La composante 2 donc s'adresse c'est cette composante qui finance les initiatives des populations locales sur le terrain. Sur les 4,5 millions, il y a jusqu'à 2,7 millions qui sont consacrés donc à cette composante. So we have activities that are being financed on the level of the communities, and it's around 2.7 million US dollars. Alors 2016, je l'ai dit, a été la première année de mise en œuvre du projet.
au niveau national. Cette année, donc, nous avons commencé la deuxième année de mise en œuvre. Pour ce qui est de l'année dernière, créé à la mise en place des organes du projet, l'information des parties prenantes sur le projet, le développement des partenariats et des synergies, puisque, nous l'avons dit, le DGM fait partie du programme PIF, des synergies avec le programme PIF, mais aussi avec d'autres programmes qui sont en exécution dans les régions qui sont retenues pour mettre en œuvre donc le projet. Et puis, il y a le renforcement des capacités des acteurs et le lancement du premier appel à projet qui est intervenu en fin d'année 2016. So when in 2016 we had the first operating year, we had the definition of the bodies of the project. We have also spread the information as to the partners of the taking part in the project. We have developed the partnerships and synergies between also with the PIF and the local authorities as well as the state bodies. And the 5 executing regions of the of the mechanism. We have had the capacity building and the capacities reinforced of the actors, and we have had a first call for the project launched. À ce stade, pour résumer et pour aller vite, comme on n'a pas beaucoup de temps, on peut dire que les premiers projets sont en cours d'exécution. Il y en a 14 qui ont été sélectionnés à travers un processus participatif, inclusif, ouvert, où, en tout cas, les communautés organisées ont formulé des propositions de projet, ont soumis, et le comité national de pilotage, qui est constitué essentiellement des représentants de ces communautés, a procédé donc à la sélection. Et les premiers décaissements pour la mise en œuvre de ces micro-projets a commencé au mois de mars dernier. Et en juin-juillet 2017, donc prochain, les mois prochains, nous allons procéder au deuxième appel à projet qui va être le plus important puisqu'il prend au moins 676 millions de francs CFA. Et c'est des projets qui devront être convergents avec les programmes de développement intégré des communes. So in July 2016, we had received like 651 proposals for projects from the 5 regions of the PIF, which was in answering the first call for projects. And out of these, 14 projects had been chosen, and these run for a cost of 201 million. And they are going to take place for a period of 12 to 18 months. And could I have the slide for it again? The first funds had been paid out in March 2017, and we're going to have a second call for projects in June, July 2017. Alors, je l'ai dit très rapidement, la structure de gouvernance du DGM au niveau du pays, un peu comme dans les autres pays bénéficiaires donc du DGM, c'est un comité national de pilotage. Chez nous, il est composé de 11 membres qui sont élus par les communautés locales dans les 5 régions concernées par le programme. Et ces élections se sont tenues sur des bases qui respectent le genre, qui respecte l'équité entre les différentes catégories d'acteurs, aussi un équilibre entre les espaces, entre les zones à l'intérieur de la région. Et donc, dans une transparence totale, les communautés ont élu leurs représentants pour siéger au comité national de pilotage. Alors, à côté des 11 membres qui ont une voix délibérative, il y a 14 autres personnes qui sont des observateurs et qui sont recrutés au sein des organisations de la société civile. Il y en a 4. Au sein du gouvernement, il y en a 4 également. Et un des représentants du gouvernement est d'ailleurs le point focal national du PIF. Et une personne du secteur privé, 2 des collectivités territoriales
2 personnes des institutions de finance qui nous accompagnent, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Agence d'exécution nationale. So this slide a little explains on how the National Committee for Pilot Projects is being structured. We have 11 members that are being elected by the 5 regions of the PIF, and this is on a basis which respects the equity in the different categories of actors and also spatial equilibrium. We have also a transparent process here. Alongside to these 11 members, we have 14 observers, which stem from different actors. Et donc, la seconde composante, c'est l'Agence d'exécution nationale qui reçoit les fonds de la Banque mondiale et qui gère, qui les met à la disposition donc des communautés. Alors, je vais aller rapidement parce qu'on n'a plus le temps. Quelle est l'importance donc de ce DGM pour le pays? Moi, je dirais que le DGM s'inscrit parfaitement dans le plan d'investissement, qui est donc un instrument approprié de mise en œuvre de la RED+, dans notre pays. La RED+, qui entend donc améliorer le cadre juridique, réglementaire et la gouvernance locale des ressources forestières, la limitation de la déforestation et la dégradation dans les forêts domaniales et régionales et dans les terres de terroir, donc les forêts en gestion communautaire, les jachères, les terres privées. Et le renforcement des capacités et le partage des connaissances afin de stimuler des investissements semblables dans le pays. Donc, le DGM épouse étroitement ces orientations qui indiquent toute son importance pour le pays et pour les communautés locales bénéficiaires. So the DGM is an instrument which is fit for the RED Plus project in Burkina Faso because it also improves the legal framework and the regulations for local government of forest resources. We also limits the net deforestation and degradation on the forest domains, regional domains, and on the territories that are under community management. We have also experienced here the strengthening of capacities. Alors, le DGM, vous comprenez tout de suite qu'il vient faciliter donc la mise en œuvre des projets qui sont inscrits au titre du plan d'investissement, PIF, du pays. Ces 2 projets, donc il y a l'un qui porte sur la gestion participative des forêts classées et l'autre, c'est la gestion décentralisée des forêts et espaces boisés. C'est des terroirs hors forêt, donc des terroirs des communes, 32 communes au total. Donc le DGM, en s'exécutant dans ces mêmes régions, dans ces mêmes zones, vient faciliter et bonifier donc l'atteinte des résultats donc de ces projets-là sur le terrain. So the DGM has also had a positive impact on the on 2 projects for the in the investment plans regarding RED Plus in the country, and these 2 projects are named here in capital letters and in bold letters. La mise en œuvre du DGM apportera certainement une contribution significative aux engagements du pays en termes de NDC. Au plan social, les activités qui sont développées ont un important potentiel de création d'emplois et de cohésion sociale. Au plan environnemental, on peut noter que la protection des bassins versants, la lutte contre la dégradation des terres, la désertification et la perte de la biodiversité, de même que la protection des services écosystémiques, toutes ces activités-là sont porteurs donc d'atténuation, ne serait-ce que par l'augmentation du couvert forestier, ce qui participe à l'augmentation du stock de carbone forestier, mais aussi l'accroissement de la résilience des populations
donc les questions d'adaptation qui sont ainsi prises en compte au plan environnemental. So the DGM also has a positive impact on the social plan as concerns, for example, the creation of jobs, and it also has positive effects on the environmental plan. Pour terminer, je dirais que le DGM de manière globale, pas seulement à l'intérieur du pays, le DGM en lui-même est un projet de démonstration, donc qui va certainement nourrir les réflexions sur la lutte contre le changement climatique et les initiatives qui sont développées par les communautés locales dans les pays pilotes vont générer des bonnes pratiques, des connaissances, des leçons et enseignements dont la valorisation permettrait en tout cas de faire des réplications ailleurs dans d'autres pays, puisque les 14 pays sont pilotes pour le moment. On imagine que la Banque mondiale pourrait élargir le DGM à d'autres pays futurs, ce qui ferait que les bonnes pratiques qui ont été recensées, engendrées dans ces 14 premiers pays, vont connaître une réplication dans les prochains pays. Merci. So on the whole, the DGM has a big potential to serve as a pilot for also implementing this process in neighboring countries. Yeah, sí. Yeah. Buenas tardes. Good afternoon. Debemos cambiar la metodología. Por favor, no voy a leer lo que está allí, simplemente voy a explicar unos párrafos. Así que no puedo creer que como yo tengo sueño, no es horario mío, pueden tener sueño también los demás, pero en todo caso tengo que cambiar la estrategia de la exposición. So these were instructions how to translate. Lo que vamos hoy a decirles a ustedes, cómo los pueblos indígenas hoy, a través de la COICA, propone la conservación con un manejo holístico en territorio de los pueblos indígenas para la reducción de las emisiones en la cuenca amazónica. So what we are going to explain to you here today is how we, through the body of the COICA, the umbrella organization of the Amazon Basin, how we as indigenous people present a holistic approach for an indigenous alternative. En otras palabras, estos son los aportes de red indígena amazónico desde el conocimiento y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas con relación a las políticas públicas. In other words, these are the elements of the Indigenous Red proposal based on the traditional knowledge and traditional management of the indigenous territories. Muchos no sabrán, o como también sabrán, de que la cuenca amazónica no solamente hay bosques, sino pueblos indígenas. So many of you might know, and some of you might not know, that the Amazon Basin is not only composed of forests and animals and plants, but also of indigenous peoples. Es uno de la mayor biodiversidad del mundo. It's one of the regions which has the biggest diversity of the world. En otras palabras, es uno de los pulmones del mundo. In other words, it's one of the lungs of the world. Y de manera, no solamente los pueblos indígenas, sino también a nivel mundial, los seres humanos deben tener tal importancia y una estrategia global para el enfriamiento del planeta.
So it's not only that the indigenous people living there, but also the population of the world should have a strategy to stop the global warming. Decimos, no solamente están los bosques, los animales, los pájaros en esta Amazonía, muchos de ellos vírgenes, sino los pueblos indígenas. Si no estaríamos nosotros los pueblos indígenas, que defendemos nuestro territorio, y por eso decimos, un pueblo indígena sin tierra, sin territorio, es un pueblo indígena sin vida. So we not only have the plants and the animals in this area, but also the indigenous people. And it is clear that without these indigenous people, and it must be underlined here, we wouldn't have these areas protected, and this has also has to be recognized. Son 390 pueblos que existen y viven allí actualmente. So we have 390 people living there at present. Y uno de ese pueblo es el pueblo Huilitoto, el de donde que soy yo, y actualmente coordinador general de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica a través de COICA. And one of these peoples that live there is the Witoto people, and I'm a member of these, and I'm also the general coordinator of the COICA. 30 pueblos indígenas que no la vemos, que son pueblos indígenas que están autónomamente en aislamiento. And we have also 60 peoples that are living in voluntary isolation. En términos de porcentaje, la Amazonía tiene un 25%, y de las cuales están deforestadas el solo 2% como pueblos indígenas en su territorio. So of the 25% that the Amazon forests form of the territories, only 2% of these are being deforested. Eso 2% está donde en territorio de los pueblos indígenas, y en áreas naturales protegidas, por ejemplo, hay más deforestación porque no y quitan los derechos de los pueblos indígenas por querer conservar solamente animales y bosques porque ellos no se defienden. En este caso, los pueblos indígenas, decimos en términos de tonelada de carbono, tenemos más que en las áreas naturales protegidas. So if we compare indigenous territories to natural reserves, we can argue that we as indigenous territories have more carbon being saved in our territories than in the natural reserves. Entonces, es el bosque tropical más grande del mundo, el mayor sumidero de carbono forestal, para contrarrestar el gas de efecto invernadero. So this biggest tropical forest on global level is the biggest sequester of carbon as well on global level. No voy a hablar de números en eso porque voy a quitar el protagonismo a mi amigo Rodrigo, que le toca a él. I'm not going to talk so much about numbers here. Entonces, ¿qué es Red Indígena Amazónico para ustedes y para los pueblos indígenas? So what is Indigenous Red for you and for the indigenous peoples? Red Indígena Amazónico viene planteado desde las organizaciones y comunidades miembros de la COICA. So our Indigenous Red is being proposed from the indigenous communities and organizations forming members of COICA. Con un enfoque donde que las cuales los pueblos indígenas no solamente miran el carbono, sino más allá del carbono. With an approach that not only regards the tons of carbon, but also many more functions. No solamente es un solo servicio que cumple en tu territorio, sino cumple decenas de servicios. En este caso, hemos identificado 24 servicios ambientales. It is not only one service, so to say, that our territories provide, but we have calculated 24
environmental services that our countries provide. Y que no solamente hemos utilizado el conocimiento científico, sino también la cosmovisión y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. And for this approach, we have not only included scientific approach, but also the traditional knowledge and cosmovisions of the peoples living there. Y más que todo, encima de todo ello, territorio y derechos colectivos. And furthermore, it's the rights and the collective rights that have to be considered. ¿Por qué decimos tierras y territorios y derecho? Porque Red Indígena Amazónica, uno de sus objetivos principales es asegurar jurídicamente las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Why do we establish this link between territories and rights? It's exactly this, that the Indigenous Red approach tries to make clear the importance of the security of these territories for the security also of the services provided by the territories. Que 100 millones de hectáreas alrededor de la cuenca amazónica todavía aún falta reconocer jurídicamente y entregar esos territorios a los dueños que ancestralmente que son los pueblos indígenas. So for vast territories, there's still lacking the legal recognition of the title for the legal owners of these areas, the indigenous peoples. Uno de esos ejemplos justamente es IDCET en Perú, que habló nuestra compañera Neri Zapata. And one of the example organizations is IDCEP, of whom Neri Zapata presented here. ¿Y qué buscamos nosotros? Nuestra propuesta frente a las propuestas del Estado. So regarding contrasting our proposal to the proposal of the states. Que nuestras propuestas ayuden a los estados a generar políticas públicas. Our proposal would help the states generate public policies. Reconociendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas, respetando y cumpliéndolos. That recognize the collective rights of the indigenous people and comply with these rights. Que estoy hablando, en la práctica se desarrolla en Colombia, Ecuador y Perú. So this project that I'm talking about in practice is being developed in Colombia, Ecuador, and Peru. Específicamente los lugares lo va a decir mi compañero que está al lado izquierdo. ¿Pero? Otra vez, por favor. No está atento. Especialmente los lugares en cada uno de los países lo va a decir mi compañero que está aquí a la izquierda, que es Rodrigo de la Cruz. So in particular on the regions that my colleague to my left is going to talk about. Este proyecto está apoyado, financiado por el BMUIC de aquí, de Alemania, a través de BBF Alemania. This project is being supported by the German Ministry of the Environment through their IKI initiative and the WWF as executor. Y es una gran experiencia y esperamos que Conservación Internacional y otros amigos y aliados también se sumen a este proceso. It is a very important experience, and we hope that other big entities such as Conservation International add to this project and join this project. Red Indígena Amazónica no es prohibir, no es quitar los derechos a los pueblos indígenas como una área de conservación que hacen los estados. So Indigenous Red does not intend to take any rights from the people living in the areas that are going to be designated as protected areas. Sino, decimos que Red Indígena hace y deja hacer
que los pueblos indígenas tradicionalmente vienen utilizando sus recursos. Instead, it's going to make sure that the indigenous people living there are able to manage their natural resources in the traditional way. El cuidado de su territorio y de sus recursos para su propia vida. And that they safeguard their resources by their own, on their own behalf. Conservación de la naturaleza, forma de convivencia cultural, social, para mantener el equilibrio dinámico y armonía con la naturaleza. Ahí decimos, hombre y naturaleza es uno solo. So we say that man and nature are one, and that the safeguards, social safeguards, or the social regulations also help maintain and safeguard the forest and the area. Tenemos que conocer para mantener y conservar. Eso es lo que nosotros conocemos en nuestras tierras, en nuestros territorios, nuestra agricultura. Nuestra convivencia con la naturaleza es rotativa. So what we know is how to protect our areas, or how to guard them, and we are not in opposition to nature. De la seguridad alimentaria, y por eso es que cuando nosotros hablamos, no como la FAO, comer hoy y hambriar mañana. So this is also the assurance of nutrition, of food, and so we're not talking like FAO, but we have we live now and we eat now. Indígena amazónica es la seguridad territorial de los pueblos indígenas. No solamente está garantizando la alimentación, sino garantizando la vida de los seres humanos, no solo de los pueblos indígenas, sino del mundo. So Indigenous Red does not only guarantee food, but it also guarantees the area and their integrity for the benefit of all mankind. Muchas gracias. Thank you. Bueno, gracias. Buenas tardes con todas y todos. A Edwin Vázquez, yo creo que nos ha dado aquí, digamos, un espacio de cátedra respecto a cómo se trabaja en la relación pueblos indígenas-conservación, y que el mismo es el pilar fundamental respecto a construir el proyecto RIA. En mi caso particular, en mi caso particular voy a concentrarme sobre todo a hablar rápidamente, espero que en pocos minutos, respecto a la experiencia del proyecto RIA. RIA, Red Indígena Amazónico, como dijo Edwin, trabajado conjuntamente con COICA y WWF. So good afternoon to you all here, and like my predecessor Edwin Vázquez has referred to this, he made a claim for the intrinsic relationship between indigenous people and nature. I'm going to focus here more on the practical experiences of Indigenous Red on the ground. Entre algunos de los componentes del proyecto RIA se ha propuesto de que toda la experiencia y relación que tienen los pueblos indígenas con la conservación de sus bosques, estos puedan ser reconocidos por las políticas públicas y estrategias nacionales
sobre cambio climático para la reducción de emisiones. So the contributions of indigenous territories have been recognized in official documents such as the strategic plans of states and also on international level. Ok, entonces, RIA en las estrategias nacionales sobre cambio climático en los 3 países en donde estamos trabajando. En Colombia, RIA como tal todavía no se encuentra incorporado en la política pública y en la estrategia nacional. So as regards the 3 countries where the pilot projects are, in Colombia, in the national strategy, Indigenous RED in itself is not yet been totally integrated, but... Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha establecido un programa, una estrategia de trabajo para la Amazonía colombiana que se llama Pilar Indígena Visión Amazónica. So, but instead, the government has developed a strategy, a plan for that is under construction, and this is called PIVA, P-I-V-A. El PIVA es una estrategia para la Amazonía y allí se está incorporando aquellas propuestas y demandas respecto de RIA para ser parte de la estrategia nacional sobre red y cambio climático en Colombia. So that is a strategy that is to have the indigenous RED implemented in the national strategy. En el Ecuador, en el caso ecuatoriano, aquellos enfoques y conceptualización respecto de RIA y cómo considerar a los territorios indígenas, este momento hacen parte de la estrategia nacional sobre red y cambio climático. So on the Ecuadorian level, the indigenous RED components are part of the national action plan for Ecuador concerning RED. En el caso del Perú, bueno, la presentación va a quedar aquí y creo que en línea se lo va a colgar y tendremos la posibilidad de tener todos. Pero en el caso peruano, es el país que efectivamente ha reconocido RIA como partes fundamentales de la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático. Es el país que más ha adoptado RIA en su política pública. And as we regard Peru, we have a different situation there because this is the most advanced aspect. They have accepted most of the RED indigenous for their national action plan, and they have put in all the key elements and they have accepted them. Ok, entonces RIA tiene varios enfoques, no solamente sobre el interés del carbón, de los sumideros de carbono, sino todo visto al territorio con enfoque integral. So with Indigenous RED, we have an integral approach, and this approach does not only look at the carbon aspect. Okay. Y bueno, para regresar, por favor. Checa. Esta última lámina solamente lo que se quiere es ver de que desde la experiencia RIA, del proceso RIA, en realidad no es una preparatoria para la implementación de programas RED más como tal. Pudiera ser también integrando otros elementos, pero sobre todo lo que plantea RIA es el enfoque holístico de los territorios indígenas asociados con los conocimientos tradicionales. So Indigenous RED is not to form one part of the strategies for RED Plus implementation, but it's actually an approach on its own
which is based on the holistic management in a traditional way. Y finalmente, la experiencia RIA, desde el enfoque del uso consulturinario de recursos del bosque asociados a conocimientos tradicionales, plantea de que este tipo de contribuciones desde el conocimiento indígena sean parte también como aportes para la plataforma sobre conocimientos tradicionales dentro del Acuerdo de París. So if we regard the contributions stemming from the traditional knowledge of the indigenous people under Indigenous RED, this is also going to be a part of what is to enter on the platform on indigenous knowledge. Okay, everybody, thank you for your attention. We've obviously run out of time, but we've heard quite a lot about Indigenous peoples and local community actions that contribute to climate change at various scales. And the panelists will be outside if anybody wants to discuss with them and ask any further questions. Sí, allá está la hermana de Bárbara, ¿no? Excuse me, ladies and gentlemen. The next event is starting immediately, so may I ask you to vacate the room as quickly as possible. Thank you very much.